Okay, good afternoon, ladies. Saturday and Sunday, we don't have any classes. Saturday and Sunday, it is a leave. Only weekdays you have, weekends, no classes. Okay. So thanks for joining on time. Um, sorry, just I forgot my round brush. I got my brush back. So we'll start with clearing yesterday's doubts. Okay. Someone asked any floral design without wiggling. Without wiggling also, we have a design. I'll show you. One small design, I'll just show you one small design. We'll just clear the doubts and we'll move on. So actually, I was practicing on that rough work and all I was doing on a paper. But many of you, I had questions yesterday. Can we do this painting on paper as well? So I don't want to confuse you people. So I just brought my cardboard back. Any rough cardboard you can have. So to avoid confusion, I have took this cardboard. So without wiggling, someone has asked, right? So I'll just show you a small flower. I hope my camera is clear for you. Video is visible for me. Just check your internet connection if it is properly or not. I'm just double loading white and purple. Just show you a small design without wiggling. You can also do this rose without wiggling or very light wiggle. Leading with white. See, without wiggling, you'll have this petal. Brush is not fully loaded, so I got a gap there. I thank you all, ladies. You're all coming on time. You're trying to come on time at 2 o'clock. This is only because I can clear your doubts as well. And we can do in future classes, we can do all big designs also. So wind up all your works by 2 o'clock and try to come sharp 2. See, without wiggling, I have done. On this again, you can do some bunch of petals as well. This is without wiggling. Just a cone kind of stroke. Usually we use wiggling for all this kind of bunch of flowers, or else simple flowers also you can make. First నేను వేసాను కదా ఫస్ట్ లేయర్, అలా లేయర్స్ గా కూడా అక్కడక్కడ మీరు ఫ్లవర్స్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే,
excuse me. Another question. Another question was using round brush, any petal design in one stroke. Using round brush also we can do one stroke, but not wiggling. But traditional method of work, one stroke is only with flat brush, is only using flat brush. అర్థమవుందా? మనం జనరల్ గా ఫ్లాట్ బ్రష్ తోనే వేస్తామండి వన్ స్ట్రోక్ డిజైన్స్ ఎప్పుడే కూడా. బట్ రౌండ్ బ్రష్ తో కూడా ఒక వన్ స్ట్రోక్ డిజైన్, ఒక పెటల్, జస్ట్ ఒక పెటల్ వేసి చూపిస్తాను నేను. I forgot many things. I just get my pencil back. Sorry for this disturbance. I usually get all my supplies, but today I just forgot few things. Okay, ఒక petal shape ఏదైనా ఇలా వేసుకుందాం. Some small petal shape. I'll just fill this petal with the round brush. This is also a one stroke technique. For this, what I'll do, I'll just dip my round brush in white. So round brush తో మనకు one stroke రావాలంటే ఏం చేయాలి? There are two procedures. First procedure, either you can remove the tip or load the round brush with two colors. నేను ఏం చేశానంటే ఇప్పుడు టిప్ మీద మాత్రం వైట్ కలర్ రిమూవ్ చేసి టిప్ మాత్రం I'll put it in purple and see here. If you want to get any petal design with round brush, this is how it goes. Round brush, you should be familiar with round brush strokes. Okay, so like this also you can do. So in white, you'll have a purple in between. So okay, sorry, two colors you'll be able to see. Meer purple mari takkuga kanipistundi anukunte, you can just add still more purple, just only on the tip of your round brush. ఇలా సింపుల్ గా రౌండ్ బ్రష్ తో కూడా మీరు చేయొచ్చు. ఇలా కంప్లీట్ గా పెటల్స్ వేసేసుకోవచ్చు మీరు. You can paint one flower. There are many techniques nowadays. కొత్త టెక్నిక్స్ చాలా వస్తుంటాయి. సో రౌండ్ బ్రష్ తో నౌ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ డెవలపింగ్ దిస్ వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్స్. ఎప్పటి నుంచో ఉంది, బట్ బేసిక్ గా ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఏంటంటే ఇది మొత్తం కూడా కంప్లీట్ గా ఇలాగే ఫిల్ చేసాం. ఫ్లాట్ బ్రష్ తోనే మనం ఎక్కువ వన్ స్ట్రోక్ అనేది చేస్తాం. ఓకే, can someone say who invented this technique, one stroke technique? Do you people have any idea? One stroke technique ever invent chesaru? There is one lady. If anyone knows, just write that name in the chat box. And also one more thing. So before going to today's design, I would like to applaud Jagadishwari, Wahida Banu, and Sudharani. These three ladies have painted their designs and they have posted in my Instagram account. I'm really happy to see all these three posts. They have done wonderful job. So I'm also looking forward for other ladies as well. You also please join. And instead of try to do this, instead of direct messaging me this your paints and all, tag me so that other peoples can also see your work and other people can also get inspired by your work. Okay, tag to my account Blends Artworks. You can also see many of my designs in my account. Also in future, if you have any doubts also, you can contact me. I'll be always responding to whatever the doubts you have. Okay. Yes, who's this? Hemana. Hema, it is Dona as Dewberry. Very good. Correct.
she is the founder of one stroke painting technique. Okay, now I think she is almost 75 years old. She is having 7 children. With 7 children, she is able to do all this painting. She have done thousands of paintings. ఐ థింక్ సో. ఏడుగురు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి ఫాస్ట్ గా మనకి వెరీ వైబ్రెంట్ రిజల్ట్స్, వెరీ పర్ఫెక్ట్ రిజల్ట్స్ రావడానికి ఆవిడ ఇలా వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్ కనిపెట్టింది అనుకుంటా. షీ యూస్ టు టెల్ దాట్ even with 7 children, she is able to manage all the things, and she have invented all these techniques. It should be a kind of inspiration for all ladies like us. We'll have many works. uh, we'll have you need to look after your children, you need to look after your household things, everything. See, she is only an inspiration for us. Even I have a kid. I have one kid, but she's having 7 kids, but she have done wonderful jobs, wonderful paintings. And now she's almost 75, I think her age is. I'm not sure, she is from 65 to 70. Still she's painting, still she's teaching many new techniques and one stroke and all, many new designs. I have took some tutorials with her as well. I've took many 3-4 tutorials with her as well. Donna Dewberry, she's really a wonderful lady. Okay, so coming forward to our design. లేడీస్ కి మనకు పనులు ఉంటాయి, క్లాస్ ఎస్కేప్ అవ్వాలని అనుకోకండి. జస్ట్ ఫర్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఐ టోల్డ్ యూ ద స్టోరీ. Still she's having all this kids. She's able to manage all the activities and be on time and do several designs. You should be also able. So if you have that willpower to do, then definitely you guys can do it as well. Okay, so today we'll go to the design, another new design called Morning Glory. ఆ ఫ్లవర్ నేమ్ వచ్చేసి సారీ మార్నింగ్ గ్లోరీ. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ సో ఆ ఫ్లవర్ ఎలా లుక్ కనిపిస్తుంది అనేది మార్నింగ్ గ్లోరీ యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ ఇన్ ద ఇంటర్నెట్. మీకు అది చాలా ఫెమిలియర్ గానే ఉంటుంది ఆ ఫ్లవర్. ఐ డజంట్ నో వాట్ వీ కాల్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు, కాబట్టి మార్నింగ్ గ్లోరీ జస్ట్ సర్చ్ చేయండి మీ ఇంటర్నెట్ లో. జస్ట్ ఇన్ వైల్డ్ ట్రీస్ ఈవిడ తీగలుగా పర్పుల్ కలర్ ఫ్లవర్స్ కనిపిస్తాయి కదా, ఆ ఫ్లవర్స్ ఈ రోజు వేస్తాం. దీంట్లో విగ్లింగ్ టెక్నిక్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆల్ దీస్ డెలికేట్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు వెరీ థిన్ స్టెమ్స్. సో స్టెమ్స్ నిన్న మన్నట్లాగా స్ట్రాంగ్ స్టెమ్స్ కాకుండా డెలికేట్ స్టెమ్స్ వేస్తాం, అదే విధంగా డెలికేట్ ఫ్లవర్స్ వేస్తాం. అదే విధంగా విగ్లింగ్ లో కూడా లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఈరోజు. ఓకే, విల్ సీ దట్ టెక్నిక్. And maybe I will continue these flower classes, one or two flower inko kotta flower techniques chusi, and aa tarvata we'll jump to complete new designs. I'll combine this floral designs with fruits. So fruits flowers combine chesi manam ela teegulu cheyochu, birds combine chesi ela cheyochu, edaina oka thing, oka bird house kanivandi alanti oka thing, oka object petti manam oka design ela cheyochu. All these things we'll be seeing in these 20 classes. So I'll make sure that all these 20 classes will be far interesting for you, and also I'll make sure that none of the videos are available from YouTube. All these designs are completely new designs. So it complete ga meeku kachithanga interesting ga untadi classes. So please attend, please practice, please keep tagging your works and share knowledge with other friends of yours as well. So art is not a strict thing, it is just a relaxing thing. So don't get too much tense, just relax and paint. అంత స్ట్రెస్డ్ అవుట్ అయిపోయిన అవసరం లేదు. దీంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. మనం ఆర్ట్ చేయడం కూడా జస్ట్ మన రిలాక్సేషన్ కోసమే. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ కెరియర్ ఆర్ జస్ట్ ఫర్ మనకి ఎప్పుడు టైం దొరికితే ఆర్ట్ వేసుకోవచ్చు, రిలాక్స్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ డూ సమ్ బ్యూటిఫుల్ పీస్, you can see the difference that day, how it will be for you. ఒక బ్యూటిఫుల్ వర్క్ చేసామంటే విల్ బీ హ్యాపీ త్రూ అవుట్ ద డే. చెప్పడం కంటే అది మీరు వేసి చూసినట్లయితే యూ కెన్ ఫీల్ ఇట్. ఓకే, సో ఎంత ఎంతూజియాస్టిక్ గా అయితే క్లాసెస్ అన్ని విని చేస్తున్నారో అలాగే పెయింట్ చేయండి. మీరు పెయింట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ట్యాగ్ చేయండి, సో దట్ అదర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ సీ, అండ్ ఆల్సో అదర్ ఫ్రెండ్స్ విల్ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ యూ. Let others get inspired from you as well. Okay. ఈ మార్నింగ్ గ్లోరీ ఫ్లవర్స్ అయితే పర్పుల్ షేడ్ లో ఉంటది.
So I took flowers will be in purple shade. Okay, purple తీసుకున్నాను. I took sap green, and this is not sap green, classic green, and this one is lime green. Green lo inkoka shade idi, black, purple and white. Okay, so today we'll jump to our designs. Any kind of doubts, you can drop it in the comments. Ee roju nenu clear chesi, by mistake if I missed that also, I'll answer it in the next class. So sorry. So first ఏం చేద్దామంటే మనం leaves paint చేసుకుందాం. Okay, so I'll dip it in the brush. So before starting, first you need to dip in the first you need to wet your brush. The size of brush I'm using 12. Depends upon the size of your design, you need to choose your brush. Brush size ఎలా choose చేసుకుంటారంటే, మన లీఫ్ ఒక సైజ్ ఉంది, ఈ లీఫ్ సైజ్ ఇలా ఉంది, మీకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇలా పెట్టినప్పుడు this brush is too small for the leaf, so you can't select this brush. So what you have to do, try another brush. See, this is the exact size of brush that you need to paint this leaf. Okay. It depends upon the area of the design. మీకు డిజైన్ చిన్నగా ఉంటే చిన్న బ్రష్, డిజైన్ పెద్దగా మీరు కావాలంటే ఇలా బ్రష్ పెట్టి కూడా చెక్ చేయొచ్చు ఆ డిజైన్ మీద. ఓకే, that is how you choose the size of your brush. So don't get confused and don't be over careful while selecting the brushes. It's so simple. ఆ డిజైన్ మీద మీరు బ్రష్ పెట్టండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది, ఓకే ఈ సైజ్ బ్రష్ యూస్ చేయాలి అని. I'll be loading some green and some light green this time instead of white, just for a difference, just for a vibrancy of color. I've chosen different. Last time anta kuda manam green white chesam kabatti this time I'm taking dark green and light green. So dark green side little black. Actually the classic green, sap green అయితే కొంచెం డార్క్ వస్తుంది మీకు ఆ గ్రీన్. సో నా దగ్గర సాప్ గ్రీన్ లేదు కాబట్టి నేను I've lightly dipped with black. అండ్ లైట్ గ్రీన్ సైడ్ కొంచెం నేను లైట్ గ్రీన్ ని బ్రైట్ చేసుకోవడానికి I've added little white as well. See the double loading, both sides, brush both sides ila turn chestu you need to double load the brush, and you need to double load the brush till 3/4 of your brush. And always make sure that 3/4 వరకు మీ బ్రష్ లోడ్ అయి ఉండాలి. At the same time it should not be filled completely with paint. పెయింట్ ఫిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ చిజిల్ ఎడ్జ్ ఉంది కదా ఇంత షార్ప్ గా, ఆ ఎడ్జ్ ఏమవుతుందంటే ఇలా ఓపెన్ అయిపోతుంది. అలా ఓపెన్ అయిందంటే యూ కాంట్ డూ అ పర్ఫెక్ట్ స్ట్రోక్. ఎందుకు ఓపెన్ అవుతుందంటే ఈ ఫ్యూరల్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే ఈ ఫ్యూరల్లో స్లోగా ఆ పెయింట్ అనేది డ్రై అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఓపెనింగ్ ద బ్రష్ హెయిర్. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ఫర్ యువర్ బ్రష్ లైఫ్ కూడా తగ్గిపోతుంది, బ్రష్ లైఫ్ కూడా. I've done many like that. One complete brush set I lost while practicing. అన్ని బ్రషెస్ పాడు చేసేసాను అనమాట. బట్ దోస్ బ్రషెస్ యూ నీడ్ నాట్ త్రో యాక్చువల్లీ. With that brushes you can do very different strokes, and maybe if it is not useful for one stroke, it will be useful in landscapes and all. Grasses చేయడానికి వాటన్నిటికీ కూడా యూజ్ అవుతుంది. So all my brushes are useful, even it is completely eroded, anta spoil అయిపోయినప్పటికీ కూడా I'm still using those brushes perfectly with perfect designs. వేరే డిజైన్స్ వేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. Okay, now see I've loaded this brush. It's been 3/4 of the brush, then you can say it is fully loaded. సో మనము ఈ పూలన్నీ కూడా ఒక సన్న తీగ మీద వస్తాయి అని అంటున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ మేకింగ్ దట్ క్రీపర్. లీడింగ్ విత్ గ్రీన్, డార్క్ గ్రీన్ ని లీడ్ చేస్తాను ఇక్కడ. Okay, this thing you can do with the round brush also, small round brush also.
but I am preferring flat brush. Can you guys tell me, suggest me why I am using only flat brush? నాకు ఇంకా liner brush use చేస్తే ఇంకా సన్నగా మంచిగా వస్తది కదా stroke. It will be easy, right? So why I am using this flat brush? Can someone tell me? I'll complete this creeper and I'll come to your answers. సో మనం ఫ్లాట్ బ్రష్ ఎందుకు యూస్ చేయాలి ఇలా తీగకి అన్నిటికంటే లీస్ట్ సైజ్ రౌండ్ బ్రష్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేయకూడదు? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. లేడీస్ ట్రై టు ఆన్సర్. ఎనీ ఆర్టిస్ట్, ఫర్ ఎనీ ఆర్టిస్ట్ అబ్జర్వేషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏ కెరియర్లో అయినా ప్రతి ఒక్క కెరియర్లో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క థింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. అలాగే ఆర్టిస్ట్కి అబ్జర్వింగ్ ద థింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిఫోర్ పెయింటింగ్ ఆ థింగ్ అబ్జర్వ్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. అబ్జర్వ్ చేస్తేనే మనకు ఆ సబ్జెక్ట్ అర్థమవుతుంది. Again leading with the green. See, I got carried away here. I'm so sorry. సో లైట్గా వాటర్ పెట్టేసి వైప్ చేసేయండి. ఇంకా నీట్గా పోవాలంటే I prefer using soap water. You can prefer using soap water. I'll do it again. సో మిస్టేక్స్ అనేవి ఇలా అవుతూనే ఉంటాయి. అండ్ దట్ టు లైవ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఈజీ. మనం సపరేట్గా వేస్తున్నప్పుడు మిస్టేక్స్ పోయినా ఇట్ విల్ బి we can easily avoid, but while doing this live painting we should be very careful. I'm leading with the green. ఒక సన్న క్రీపర్ వేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. Okay. First I'll start painting the leaves. Let me see the answers. If I've got any answers, I'll go through the comments. Double color, yes, 2 shades. Very good, Akshya. You're all following very nicely. So the correct answer is to have 2 colors in the stem. If it is round brush, you couldn't have these 2 brushes. Round brush manam use chesina, of course you can double load a round brush, but double loading this liner brush is very difficult. Okay, manaki ila raadannamata. Ila ikkada chudandi manaku flat brush manam double load chesinatlaithe you can see green, light green and dark green at the same time. That's the reason I'm using flat brush. So always learn to make round brush with the flat brush as well as this thin strokes with the flat brush. Okay, very good. All the ladies have given correct answer. Most of the ladies have given. Okay. Now we'll start painting the leaves. Here I'll paint one leaf. I'll again double load this. ఈరోజు కొంచెం లీఫ్ డిఫరెంట్ విగ్లింగ్ చేద్దాము. We can, so that we can see, we can practice different kinds of leaves every day. Chala types of leaves undi. Many of the leaves can be changed with the wiggling style and ups and downs in the wiggling. Okay, now ఇక్కడ ఒక లీఫ్ వేద్దాము. నేను ఈసారి ఏం చేస్తానంటే లైట్ గ్రీన్ సైడ్ బయట అవుట్ సైడ్ లీడింగ్. ఓకే, వెరీ లెస్ విగ్లింగ్ ఐఎమ్ డూయింగ్. సి, మళ్ళీ కొంచెం అలా పైకి వెళ్ళిపోయి that's it. See,
these ups and downs are very important. ఇక్కడ దాకా ఒక హైట్, ఇక్కడ దాకా ఒక హైట్, ఇక్కడ దాకా ఒక హైట్, అక్కడ అప్ అండ్ డౌన్ వేరియేషన్. అదే విధంగా ఈ పోర్షన్ వరకు ఒక రిపుల్ యాక్షన్, ఈ పోర్షన్ వరకు ఒక రిపుల్, ఈ పోర్షన్ అలా. మనం బ్రష్ లిఫ్ట్ చేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి మీ విగ్లింగ్ యాక్షన్, బ్రష్ డౌన్ చేసినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఇంకొక విగ్లింగ్ యాక్షన్. ఇటువైపు కూడా వేస్తాను, you'll get an idea. This painting is a big relaxing. It is very therapeutic. Once if you learn this chinna basic techniques kuda chesi eppudaina free ga unnappudu meer chesinataithe, it is a big relaxing medium. So you can always turn the surface according to your convenience. Leading with the light green again. మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే యూ టూ కెన్ పెయింట్ అలాంగ్ విత్ మీ. నేను చాలా స్లోగానే పెయింట్ చేస్తాను, సో దట్ యూ పీపుల్ కెన్ ఫాలో ఇట్. నిన్న లీవ్స్ కి ఈ రోజు లీవ్స్ కి డిఫరెన్స్ చూడండి. నిన్న లీవ్స్ అంతా కూడా ఒకే హైట్ లో వేసాము. ఈ రోజు లీవ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ వస్తుంది డిఫరెన్స్? హైట్స్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్ చేస్తున్నాం. సీ హౌ డిఫరెంట్ యుల్ గెట్ అ లీవ్ స్ట్రక్చర్ ఓవర్ హియర్. Now, ఇది కూడా ఒక తీగలాగా అటాచ్ చేయాలి. స్ట్రాంగ్ స్టెమ్స్ ఉండవు వీటికి. స్టెమ్స్ విల్ బి too delicate. కాబట్టి as thin as possible you have to paint all the stems. Okay. లీడింగ్ విత్ లైట్ గ్రీన్ ఐ హావ్ డన్. ఎందుకంటే ఈ మిడిల్ లో లైట్ గ్రీన్ వేస్తేనే మనకు కనిపిస్తుంది కాబట్టి. డార్క్ గ్రీన్ మీద లైట్ గ్రీనే కనిపిస్తుంది. సో దట్స్ ద రీజన్. అండ్ వన్ మోర్ లీఫ్ ఐ విల్ డూ ఇట్ హియర్. ఇవన్నీ కూడా ప్యాటర్న్స్ మీరు శారీస్ మీద, డ్రెస్సెస్ మీద, on cushion covers, on bed sheets, you can do all this designs. wiggle wiggle, మళ్ళీ పైకి wiggle wiggle, మళ్ళీ పైకి wiggle wiggle and close. ఈవెన్ ఫ్లవర్ కూడా ఇలాగే చేస్తాం మనం కొంచెం. బ్రష్ ని కొంచెం పైకి మూవ్ చేసుకోండి. బ్రష్ ని ఇలా. See the difference between these two leaves. Just by up and downs tone manam will get a different leaf design. And another leaf I'll paint it here. And
You should be frequently dipping your brush in water so that your brush and paint doesn't get dried, and also you'll not have this drag effect. Leading with light green. I'm sorry, I'm coughing a lot today. I'm hurting your ears. Ups and downs. Make sure that it is all not in the same line. Up, up. Suppose మీకు ఇలా మిడిల్లో గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోండి, మిడిల్లో గ్రీన్ ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ జస్ట్ ఫిల్ విత్ దిస్ విత్ గ్రీన్. ఏదో ఒక స్మాల్ పోర్షన్ అయితే పర్లేదు, బట్ మాక్సిమం ట్రై నాట్ టు గెట్ ఆల్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్యాప్స్. ఎందుకంటే వన్ స్ట్రోక్ లో గ్యాప్ ని కవర్ చేయడం చాలా కష్టం, బికాస్ రిపుల్ యాక్షన్ విల్ బి దేర్ ఇన్ బిట్వీన్. That wave kind of action will be there. Okay, 4 leaves, we are done. Okay, now we'll paint these main flowers. We'll just have one flower over this place. And one flower here and one flower here. Ikkada oka flower, ikkada okati, ikkada okati. We'll join those flowers. ఈ ఫ్లవర్ కాస్త డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, అంటే కింద ఒక యూ షేప్ లాగా వచ్చి దాని మీద పెటల్స్ ఉంటాయి. మీరు జస్ట్ యూ గో త్రూ ద ఇంటర్నెట్ హౌ మార్నింగ్ గ్లోరీ will look like, you'll get an idea. Or else you can wait, I'll show you how to paint this flower. I mean flower ఎలా కనిపిస్తుంది రియల్ లైఫ్ లో అని చెప్పడానికి చెప్తున్నా. వైట్ అండ్ పర్పుల్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ నాకు ఓకే ఫైన్. మనకు వైట్ ఎక్కువ ఉండాలి ఇక్కడ కింద ఆ యూ స్ట్రోక్ పెయింట్ చేసేటప్పుడు. సో వైట్ 3/4, పర్పుల్ 1/4 కావాలి. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ హ్యావ్ టు సైడ్ లోడ్. బట్ నేను మిస్టేకన్ గా చేసేసాను, దట్స్ ఓకే. బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ 1/4 ఆఫ్ ద బ్రష్. నాకు అడ్జస్ట్ చేయడం తెలుసు కాబట్టి అడ్జస్ట్ చేసేసాను. బట్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఐ ప్రిఫర్ టు సైడ్ లోడ్ పర్పుల్ కలర్. ఓకే, now see, leading with purple, do one U stroke or a C stroke. C లాగా కనిపిస్తుంది ఒక సైడ్ నుంచి చూస్తే. One U stroke like this.
లీడింగ్ విత్ పర్పుల్. అదే విధంగా till the leaves part, if you have any doubt, let me know, I'll clear it. ఈ ఫ్లవర్ ఏంటంటే కొంచెం డ్రాప్ అయినట్టు అనమాట. ఓకే, కిందికి ఉంటుంది, ఇలా కిందికి డ్రాప్ అయినట్టు. ఇంకొక ఫ్లవర్ కూడా కిందికి డ్రాప్ అయినట్టే. సో see this, like this. Let me see if you have any doubts till the leaves part. Kirti, can I know what particular doubt you have in this leaf design? Wiggling is same, just up and down is variation. Any particular doubt you have? You're asking me to paint that entire leaf, but instead of that, if you ask like ఏదైనా ఒక పోర్షన్ లో మీకు డౌట్ ఉంది అంటే అది చెప్పండి, I'll clear it. Or else again, if you want to paint this same thing, you can see in YouTube as well, right? అప్పుడు మళ్ళీ అనుకోకండి ఎందుకు డౌట్స్ అడుగుతామని. అంటే రిపుల్ యాక్షన్ లోనా అలా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, I'll do that in particular. Now I'm half loading this brush. Okay, ఇంత దాకా 1/4 లోడింగ్ చేసాం కదా, ఇప్పుడు హాఫ్ లోడింగ్, half purple and half white. So why I said like that means, in particular if you have like ఇప్పుడు లైవ్ క్లాస్ కాబట్టి లైవ్ క్లాస్ లో డౌట్స్ ఎలా అడ్వాంటేజెస్ అవుతాయంటే, ఇన్ పర్టికులర్ పోర్షన్ ఇది ఎందుకు అప్, ఇది ఎందుకు డౌన్ చేసాం, ఎక్కడ చేయాలి, ఎక్కడ లిఫ్టింగ్ చేయాలి, అలాంటివి అడిగితే దట్ డౌట్ విల్ బి బిట్ యూస్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద సేమ్ లీఫ్ పెయింటింగ్ అగైన్, సో ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు ఆప్ట్ ఫర్ అన్ యూట్యూబ్. అంతకంటే ఏం లేదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు షో, ఐ షో ఇట్, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఓకే, so we'll start painting this flower. So ఈ ఫ్లవర్ పెయింట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తానంటే, I'll just draw one small circle. And here as well. This may cover the leaf, that's okay, no problem. ఇలా ఎడ్జ్కి వచ్చేస్తుంది, దట్స్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ కూడా ఒక ఫ్లవర్. సో ఇక్కడ కూడా ఈ విగ్లింగ్ ఎలా చేయాలంటే, see this, పైకి కిందికి ఇలా. I'll show it again. కొంచెం పైకి and little bit height. ఆ హైట్ స్లోగా రెడ్యూస్ అవుతూ విగిల్ చేయాలి. See, start from here, wiggle, little height, wiggle, little height, wiggle. మీకు ఎంత హైట్ కావాలంటే అంతవరకు. మళ్ళీ డౌన్, wiggle, down, wiggle, lift. అర్థమైందా? So that is how I'll be moving the brush. Start,
wiggle up, wiggle up, wiggle down, wiggle down, wiggle. Maximum ఇంత హైట్ అనుకుంటే ఇంతవరకు అప్స్ అండ్ డౌన్స్ తో విగిల్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ ఐల్ బి డూయింగ్. Now I'm leading with purple. నేను ఈ ఫ్లవర్ ఎలా పెయింట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే, ఇట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ లైక్ దిస్. అంటే పైన పెటల్స్ పెద్దగా రావాలి, చిన్న పెటల్స్ చిన్నగా రావాలి. సో దానికి ఏం చేయాలి, పైన పోర్షన్ అప్పర్ హాఫ్ టు బి బిగ్, లోవర్ హ్యాస్ టు బి స్మాలర్ పెటల్స్. కాబట్టి ఈ లోవర్ హాఫ్ నేను తక్కువ విడ్త్ పెట్టుకుంటాను, అప్పర్ హాఫ్ ఎక్కువ విడ్త్ పెట్టుకుంటాను. లైక్ దిస్. చాలా థిన్ గా వేసుకోవాలి లైన్స్, సో దట్ మీ ఫినిషింగ్ పెయింటింగ్ లో ఇది రఫ్ లైన్స్ కనిపించకూడదు. We call this as cheat lines. A cheat lines కనిపించకూడదు. See how I'm stroking this. Wiggle, wiggle, up. Wiggle, wiggle, up. Wiggle, wiggle, down. Wiggle, wiggle, down. Okay. We call this stroke as scalloped stroke. Scalloped or seashell stroke. Seashell గమనించారా ఎప్పుడైనా? seashell ఎలా ఉంటుంది? అదే షేప్ లో ఈ స్ట్రోక్ ని వేస్తాం మనం. సో సేమ్ లీఫ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ అదే ప్రొసీజర్ లో చేసాం మనము. అండ్ అగైన్ సి wiggle, wiggle, up, wiggle, wiggle, up, wiggle, wiggle, down, wiggle, wiggle, down. So again, wiggle, 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 and down. Here as well. అవుట్లైన్ కి ప్రొసీడ్ అవ్వకుండా చూడండి, అవుట్లైన్ లోనే వేసేలాగా. Wiggle, 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 wiggle. Make sure that lower half of the petals is as small as possible, smaller than the topmost petals. Okay, now if I paint the center, you'll get an idea. ఇది అయ్యాక double load chesi, I'll do some separations on this petal, leading with purple. Just do the separations like this. ఇలా సి ఇప్పుడు కింద ఈ బడ్ కి కింద ఇలా ఒకటి అటాచ్ అయ్యి దాని మీద ఒక ఫ్లవర్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. నేను సెంటర్ వేస్తాను, అప్పుడు యూ కెన్ సీ దిస్ ఎఫెక్ట్. టాప్ మోస్ట్ పెటల్స్ హైట్ గా ఇది ఇలా ఆ విజన్ లో కనిపిస్తున్నట్టు మీకు అది కనిపిస్తుంది తర్వాత. ఇప్పుడు కింద డౌన్వర్డ్ కిందది పెయింట్ చేసినప్పుడు ఇలా కనిపిస్తుంది మనకి ఫ్లవర్. ఇలా కనిపించినప్పుడు ఇది కూడా సేమ్, టాప్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది, టాప్ మోస్ట్ పెటల్స్ కొంచెం పెద్దగా, లోవర్ మోస్ట్ పెటల్స్ టాప్ మోస్ట్ కంటే కొంచెం చిన్నగా కనిపిస్తుంది. నాట్ వెరీ మచ్, యాంగిల్ అలా కనిపిస్తుంది కాబట్టి, బట్ స్టిల్ టాప్ అనేది హైలైట్ అవుతుంది అక్కడ. అట్ ద సేమ్ టైం లోవర్ కూడా కంప్లీట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. So same procedure. Wiggle, 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 wiggle.
This edge, I lost it. So just cover it like this. That has to be fine. ఈ అవుట్ సైడ్ సర్కిల్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నాకు ఇక్కడ అంత పర్ఫెక్ట్ రాలేదు అనిపిస్తుంది. ఐ గో బ్యాక్ ఆన్ దట్ అండ్ ఐ రీడూ ఇట్. I need to load my brush again. No problem if you come on the leaf also. Natural గా మనకి ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుంది. I'm redoing. Not that happy with the first petals. I've just redid all these petals. So if you have any problems, you can just redo on that. Now, down, కిందికి కనిపిస్తున్నట్టు. Now, separations వేయాలి. Separations. ఈ ఫ్లవర్ లో ఇలా సెపరేషన్స్ ఉంటాయండి న్యాచురల్ గా కూడా. సో ఆ సెపరేషన్ లీడింగ్ విత్ ద పర్పుల్ chisel, I did this. Another flower over here. Very good. If you want, you can paint with a little more dark color as well. అంటే పర్పుల్ లోనే ఇంకొంచెం డార్క్ పర్పుల్ వచ్చేలాగా. ఇంకొక డార్క్ పర్పుల్ రావాలి అంటే బ్లూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రాంగ్ కలర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ యూ కెన్ కలర్ మిక్స్ యాజ్ వెల్ టు గెట్ ద పర్పుల్. స్ట్రాంగర్ బ్లూ తీసుకోవాలి అక్కడ. పర్షియన్ బ్లూ విల్ బి అ స్ట్రాంగర్ బ్లూ. కొంచెం లోవర్ పెటల్స్ చిన్నగా చేస్తాం. Just redo that again. Now again separations. Standing on the chisel edge. Now flower centers has to be painted. ఇక్కడ యాక్చువల్ గా వైట్ ఉంది. వైట్ మీకు ఐ నాట్ షూర్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు సీ క్లియర్లీ ఇన్ ద కెమెరా ఆర్ నాట్. వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా. సో ఇట్ ఇస్ లెస్ క్లియర్ ఆన్ ద క్యాన్వాస్. ఓకే. It is eyes. I'm just going through your comments. Yes, you know seashell. That's it. Please repeat on plain color paper.
use dark pen. See, if I use dark pen, what is happening? ఇది కనిపించేస్తుంది lines and all. I don't want to see ఈ lines అన్ని కూడా నా final piece మీద కనిపించకూడదు. అందుకనే I'm drawing this thin lines. These are just for the support అంతే తప్పించి these are not main part of your design. Iris. No, iris is different. Iris also I'll paint one day. Saraswati, iris is different. When we use flat brush, it looks different. Fine. On cardboard. Why do you want on cardboard? I'm showing this here, right? I don't understand the question. Same cardboard లో వేసినా క్యాన్వాస్ మీద వేసినా ఒకటే. ఓకే, వైట్ మీకు కనిపించట్లేదు అందుకని అడుగుతున్నారా? అనుష రెడ్డి, జస్ట్ టైప్ యువర్ క్వశ్చన్ బ్యాక్. ఐ కుడెంట్ అండర్స్టాండ్ దిస్ ప్రాపర్లీ. మీకు ఈ వైట్ కనిపించట్లేదా ప్రాపర్ గా? ఓకే. Can we use same method on sarees? Yes, same method you can use on sarees as well. Any surface, same method. Whatever the surface might be, method is same. Okay. Cardboard, white color కనిపించట్లేదు కాబట్టి cardboard మీద paint చేయమన్నారు. అదేనా మీ question? Okay, I'll paint it on cardboard again and I'll show you. This one U stroke like this. U stroke ఇలా ఒకటి చేస్తాము. చేశాక on this ఇలా సర్కిల్ వేస్ అయినా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్ గా కూడా వేయచ్చు. లీడింగ్ విత్ పర్పుల్. I just show on cardboard again. మీకు అది కనిపించట్లేదు ప్రాపర్ గా, వైట్ మీద వైట్ అన్నారు కాబట్టి ఈ వన్ స్ట్రోక్ లో the most painful work for me is always loading the brush. Always I have to load and I need to paint. That I feel little tired. Because now so starting నేర్చుకునేటప్పుడు I painted many flowers and I've started doing all the portrait works and all nowadays. అందులో ఏంటంటే ఇలా ప్రతిసారి లోడ్ చేయడం ఉండదు, డైరెక్ట్ గా పెయింట్ చేసుకుంటూ పోవడమే. లోడింగ్ అండ్ ఆల్ డజంట్ టేక్ టైం. దాంట్లో అసలు లోడింగ్ టైమే ఏం ఉండదు. సో దిస్ when you start doing other things, no, then this will always loading will become a little tiring job for you. But that's okay. Painting itself matters with patience. Just the separations. Stem. Okay, this is how it actually looks. ఇలా కనిపిస్తుంది కిందికి. ఓకే, బట్ ఫర్ మీ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. మీకు కెమెరాలో కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది వైట్ మీద కనిపించడానికి. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ క్లియర్. వై? బికాస్ వైట్ హ్యాస్ బీన్ బ్లెండెడ్ విత్ పర్పుల్ కాబట్టి మీ కంటికి ఆ వైట్ కూడా కనిపిస్తుంది. సో కంటికి ఆ కలర్ ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది అంటే పక్కన డార్క్ కలర్ ఉన్నప్పుడు, డార్క్ కలర్ బ్లెండింగ్ ఉన్నప్పుడు యువర్ ఐస్ కెన్ సీ దట్ యాక్చువల్లీ. ఆన్ కెమెరా ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. అవర్ ఐస్ ఆర్ ఓన్లీ ద best cameras, but camera can't show that perfect as eyes. Kabatti
it is still okay on to paint white as well. Okay, అందుకనే నేను ప్రిఫర్ చేశాను ఈ డిజైన్ ఈ కలర్, లేదంటే I too wouldn't have done. On camera it might be difficult, but here when you see with your naked eye, this is very perfect. Okay, so flower centers paint చేద్దాం. So for flower centers, I'm taking the liner brush. I think some lady has asked, Kundanasri anukunta. Is that clear for you? Now I'll take white paint. So if you're using liner brush, that means liner brush to paint cheyadam possible ayyedi only when the paint is thin. So always make the paint to ink consistency or thin consistency. Just oka simple U vesanu nenu ikkada. ఇక్కడ కూడా ఒక U, ఇది ఇలా కిందకు ఉంది కాబట్టి another U. And next, now I'll take a purple. So purple though, just thin lines. I want this purple to look little darker. నేను just black mix చేస్తున్నాను. యాక్చువల్గా అయితే కొంచెం బ్లూ ఎక్కువ మిక్స్ చేసుకోవాలి. So if you have blue, prefer blue, dark blue, and that to Persian blue. I don't have that Persian blue right now, so I just mix little black. So అన్ని centers లో కూడా with liner brush paint a thin lines like this. And some yellow. We'll take some yellow. And while painting, your sitting positions is also very important. If you paint for a long time with improper sitting positions and all, మీకు back pains, wrist pains, చాలా problems వస్తాయి. So make sure that just ఇది చెప్పాలనిపించింది because I faced all these problems. నా సిట్టింగ్ పోస్చర్ అదంతా కరెక్ట్ లేకుండా I faced lot of back pain problems, leg pains. I used to paint for continuously 6 to 7 hours in paint చేసేసి so one complete day I was not even able to walk properly. So అలా postures మాత్రం ప్రాపర్ గా పెట్టుకోవాలి మనం పెయింట్ చేసేటప్పుడు. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. I face this problem, so చెప్పాలనిపించింది. So that's the reason I have told you. It is very important for all the artists actually. Many of them will be having this back pain problems, leg problems and all, only because they don't have proper postures and all. ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఒకే పొజిషన్ లో మనము కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా పెయింట్ చేస్తుంటాం కదా, దట్ ఎఫెక్ట్స్ యువర్ ఎనీథింగ్. ఎక్కడ స్ట్రెస్ పడితే, ఏ బాడీ పార్ట్ మీద స్ట్రెస్ పడితే అక్కడ విల్ హ్యావ్ సీరియస్ ఇష్యూస్ యాక్చువల్లీ. సో బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ దట్. మధ్య మధ్యలో బ్రేక్స్ తీసుకొని లేస్తూ ఉండండి, నడుస్తూ ఉండండి వైల్ డూయింగ్ పెయింటింగ్ అండ్ ఆల్. సో నేను ఇక్కడ వైట్ మిస్ అయ్యాను, ఐ విల్ రీపెయింట్ దట్ వైట్.
సో పెయింటింగ్ చేసేటప్పుడు టైం అసలు తెలియదు మనకు. అండ్ ఆల్సో ఈ పెయింటింగ్కి ఇంత టైం పట్టిందని కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోకూడదు. యూ షుడ్ గెట్ లాస్ట్ ఇన్ యువర్ పెయింటింగ్. అప్పుడే యుల్ గెట్ గుడ్ రిజల్ట్స్. ఓకే, సెంటర్స్, దట్స్ ఇట్. సో నేను పర్పుల్స్తో జస్ట్ థిన్ లైన్స్ వేసుకున్నాం అక్కడ. అండ్ ఆల్సో ఆన్ పర్పుల్ ఐ హావ్ డన్ సమ్ ఎల్లో లైన్స్. దాని కిందన వైట్ ఇలా చేశాను. ఓకే, నా ఆఫ్టర్ దట్ సో ఈ రెండిటి మధ్య ఒక అటాచ్మెంట్ ఉండాలి. ఒక చిన్న లీవ్స్ వేస్తాం అక్కడ. ఓకే, ఫర్ దట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ మై సైజ్ ఆఫ్ బ్రష్. దిస్ ఇస్ ఫ్లాట్ size 6. ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ అ గుడ్ క్వాలిటీ బ్రషెస్. మీ ఇంట్లో పాత ఉన్నాయని దాంతో మాత్రం స్టార్ట్ చేయకండి. అలా స్టార్ట్ చేసి మీకు సరిగా రాకపోతే దేర్ ఆర్ ఛాన్సెస్ దట్ యూ మైట్ గివ్ అప్. సో కొత్త బ్రషెస్ తీసుకొని వేయండి. పాత బ్రషెస్తో వేసి రాలేదు అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ గివ్ అప్. ఓకే, ఐ స్టాప్ పెయింటింగ్ అనుకుంటారు ఇంకా మీరు. అండ్ దట్ టు న్యూ బ్రషెస్ విల్ ఆల్వేస్ బీ హెల్ప్ఫుల్. మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి బ్రషెస్తో కూడా. కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు పాత బ్రషెస్తో వేయడం ఈజీ కానివ్వండి. కంప్లీట్గా బిగినర్స్ ఉన్నప్పుడు న్యూ బ్రష్తో వేస్తేనే మీకు యూ గెట్ బ్యూటిఫుల్ డిజైన్స్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ అవుట్కమ్. So I've just double loaded this brush with green and some light green. నేను లైట్ గ్రీన్ సైడ్ కొంచెం వైట్ తీసుకున్నాను. So around this cup, small leaves. ఈ సి షేప్ చుట్టూ వచ్చేలాగా మనం వేసుకోవాలి లీవ్స్. That's it. See, simple flowers. And now we'll paint some curlies over here. So for painting these curlies, I'm taking the liner brush. Curlies వేసాము అంటే your design will get a form. కర్లిక్స్ కూడా ఈ తీగల చుట్టూ అల్లుకున్నట్టు ఉండాలండి దీనికి. ఎందుకంటే ఇదంతా కంప్లీట్ గా స్టెమ్ కూడా ఒక క్రీపర్ లాగానే కనిపిస్తుంది కాబట్టి కర్లిక్స్ కూడా దీనికి అల్లుకున్నట్టు వేయడానికి ట్రై చేద్దాం. బ్రష్ ఎప్పుడు మనకు 90 degrees టు ద సర్ఫేస్ ఉండాలి కర్లిక్స్ వేసేటప్పుడు. లేదంటే ఇలా లిఫ్ట్ అయిపోతుంది. బ్రష్ యాంగిల్లో ఉందంటే మన బ్రష్ లిఫ్ట్ అయిపోతుంది. Just a second, I have a problem with my laptop. Power లేదు ఇప్పుడు. I lost my power. I'll just come back. If you have any doubts still here, just type in your comment sections.
Okay. One small simple design, I have finished it. Morning Glory. I hope you all like this design. Okay, many of you liked it. How that bud? What is that bud? Here I have not painted any bud. ఈ తీగ మనకి ఎక్కడైనా ఒక చీర చివర్లు కానివ్వండి, లెహెంగా చివర్లు కానివ్వండి, that gives a pretty look. Why? Because it's like a creeper, right? So that is how it will look. Ma'am, can you tell best company brushes? Best company ante one stroke brushes vachesi one stroke brushes name kuda they are all Donna Dewberry brushes. Aame brushes unnai actually. You can buy those brushes. They are best brushes. Bhavya. A while before you have explained something on cardboard that's not visible. Um, Everything can't be visible. I've just explained and I kept it aside because my surface is very small. Here it is. What is the flower name? Flower name is Morning Glory. Lehenga, I'll show it. I'll show in the next class. Can you show lotus flower with the round brush? Sure. See, today I've done this flower, right? So, ఇదే విధంగా మనకి లోటస్ ఫ్లవర్ ఎలా ఉంటదంటే ఇలా ఉంటది కదా. I'll show you. I have painted that as well. I'll show you. నేను పెయింట్ చేసిందే ఉంది నా దగ్గర. సేమ్ రౌండ్ బ్రష్ తోనే చేస్తాం ఇలాగే. ఆ రౌండ్ బ్రష్ టిప్ ని మనము వైట్ తో తీసుకొని ఇలా పెయింట్ చేస్తాం. నేను పెయింట్ చేసింది ఒకటి ఉంది. I can show you that. Datura. It is the shape of the, yes, almost it is like a datura. Bhavya, the brand name is One Stroke Brushes. They are from Plaid, Plai. I'll type here. Plaid company. I think Plaid. Oh, just a second. I'll have a look. Yes. Donna Dewberry brushes. Right. See, Lotus actually one stroke లో వేయచ్చు, but it has to be done with a round brush. నేను చెప్పినట్టు ట్రెడిషనల్ మెథడ్ ఫ్లాట్ బ్రష్ తో కాబట్టి I'll be teaching all the flat brush designs. Round brush is simple అండి, ఒక టిప్ లో జాయిన్ పెయింట్ పెట్టుకొని వేయడమే. So that is a bit more simple. You can actually try it, but I can show you the design which I have painted. I'll just show you. So this is a simple lotus which I have painted. Okay. So నేను ఇది teach చేశానంటే this will become different subject from one stroke. So I don't want to get you deviated from one stroke. This is also with round brush. వీటిని క్రైసాంథమమ్స్ అంటాము. ఇది కూడా one stroke తో చేయొచ్చు. So lotus will be something like this. It is simple. You can try this. In mandala art, I have incorporated this. This is daisy. Okay. Fine. So every day, you try to paint these. Tag this to me.
So let me know. We still have time. ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మీరు అడగొచ్చు ఈరోజు. We'll end up the class today after your doubts. సో ఫ్లవర్స్ అన్ని అంతేనండి, ఇలా విగ్లింగ్ మోషన్ తో డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఉంటాయి. వితౌట్ విగ్లింగ్, యాక్చువల్లీ వన్ లేడీ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ వితౌట్ విగ్లింగ్ ఎనీ ఫ్లవర్ ఇఫ్ ఐ కెన్ షో హర్. సో ఐ థాట్ స్టిల్ టైం ఉంది కాబట్టి ఐల్ షో యూ వన్ ఫ్లవర్ డిజైన్. This is also something like Morning Glory. Indian brand, I already gave you in the supply list. I've given you in the supply list. You can take the same one. Indian brand brushes, Camel brushes కానీ Faber Castell ఏవైనా అవి తీసుకోండి. ఓకే, నేను ఫస్ట్ ఇండియన్ బ్రాండే ప్రిఫర్ చేశాను, బట్ someone have asked, that's the reason I've given you that name. Just without wiggling మనం ఒక డిజైన్ చూద్దాం. I'll paint this on a cardboard. I'll just take off all these paints. I don't want to waste any paintings of mine. You should immediately take out all these paints because they'll get dried otherwise. Okay, so manaki without wiggling, another, it will be a bit more similar to this flower. Okay, so white 1/4 purple, purple, another new design. See, till 3/4 of the brush you need to have paint. అప్పుడే మనకు బ్రష్ అనేది డబల్ లోడ్ అయిందని అర్థం. అసలు విగ్లింగ్ లేకుండా ఇది ఒక స్టైల్ అన్నమాట. So this will also be beautiful. All the flowers with one stroke will be beautiful. Why? Because we'll have highlights, blending and shading in the same stroke. That's the secret actually. I just turn my surface. Without any wiggling. కొంచెం షేప్ ఆఫ్ ద పెటల్ మార్చుకుంటాం మనం ఇక్కడ, విగ్లింగ్ లేదు కాబట్టి. You can already see half of the flower.
విగ్లింగ్ మీకు కష్టం అనిపిస్తే ఇలాంటిది ఒక ఫ్లవర్ ట్రై చేయండి. See, that's it. See, without wiggling completely. And center, I'll do some separations. Like this. ఇక్కడ ఏం విగిల్ లేకుండా మనం ఫ్లవర్ ఎలా వేసామంటే ఈ షేప్ లో వేసుకున్నాం. ఓకే, బ్రష్ ని కూడా ఇలాగే మూవ్ చేస్తాం. నౌ center, same simple center, just with a round brush. ఈ పర్పుల్ తీసుకుందాము. సేమ్ ఇంతకు ముందు వేసినట్టు సెంటర్స్ అలా. Make sure that all these lines are as thin as possible. Okay, and yellow center వేయచ్చు దీనికి మళ్ళీ. And a white sea stroke. Oops, lot of water. We should not hurry. We should not be hurry while doing painting. If you are in hurry, see, these are the things that will happen. My brush is still carrying a lot of water, so I just blot at my brush. That's it. See, this is another flower. We can have little leaves, same little leaves. Like this. So without wiggling, we can do another flower design like this. Same, ide lanti flower almost. You can paint this flower like this as well without any wiggling. If you like this design, or if you are convenient with this kind of design, you can go with this. Or else light ga wiggle chesi kuda మనం ఇలా చేయొచ్చు అనమాట. ఏంటంటే మధ్యలో ఆ వీనింగ్ యాక్షన్ అనేది మిస్ అవుతుంది, బట్ స్టిల్ యువర్ ఫ్లవర్ లుక్స్ ప్రెటీ. Isn't this pretty? Both are equally pretty, right? That depends on your taste entirely. బట్ ఈ డెలికేట్ ఫ్లవర్స్ అన్ని కూడా ఎలా ఉంటాయంటే థిక్ గా ఉండవు, మనకు స్టెమ్స్ అనేవి థిన్ గా ఉంటాయి. కాబట్టి మేక్ ష్యూర్ టు ప్రాక్టీస్ థిన్ లైన్స్ విత్ యువర్ ఫ్లాట్ బ్రష్.
డబుల్ లోడ్ చేసి ఫ్లాట్ బ్రష్ ని థిన్ లైన్స్ పెయింట్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి మనం. Okay, so till here if you have any doubts you can ask me. I'll just go through your doubts for a few minutes. We will wind up today's class. And Saturday and Sunday we don't have any class. Again Monday I'll come forward with another new design, another new interesting flower designs. ఇంకొక రెండు కొంచెం variations ఉన్నాయి మీకు ఫ్లవర్స్ అవి రెండు చెప్పి I'll jump into complete new design, new subject. One stroke, but subject will be different. Let me see the comments. If you have any doubts. Akshay, you like the previous one. Good. Go ahead and also you paint all this. Show me once. You tag me to my account. All flowers or leaves, only use of float brush. Flat brush. Yes, mostly one stroke we use flat brush. What answer? Shara Joy. Shara Joy, what is the question first of all? I'm using one stroke brushes. Ma'am, I wrote the card. Sure. Anyhow, we are having them in YouTube as well. So what you can do is you can have a print screen option untadi kada, so you can take that pictures as well. Okay, so till here if you have any doubts you can just ask me, or else we'll wind up the class. The next class will come forward with another new beautiful design. I think rose, you have liked it a lot of people have liked rose actually, right? Oh yes, I showed you Rajavari, I showed you lotus flower. This was the lotus flower, a simple lotus, not lotus presentation ante adi round brush tho. This lotus it is having a sharp edge, right? So you can paint with one stroke as well. మీ బ్రష్ ని ఏం చేస్తారంటే డబుల్ లోడ్ యువర్ brush with white and pink and do the same strokes with one stroke. All the strokes have already shown you. Don't use any wiggling motion and you can do all this. You'll have many pictures of lotus in internet, right? You can grab all those pictures and you can paint it with same one stroke. Try yourself. See, you can also do it creatively. Try cheyandi okkasari lotus flower same techniques use chesi cheyali adi kuda. Nenu edaina different ga complete different techniques untane I'm trying to show you. But this can be done by double loading your flat brush with pink and white, and you can paint the lotus flower as well. Same technique. Okay, so I don't see any doubts. Saturday, Sunday, there are no classes. Okay, so next week, Monday, I'll see you all on next Monday. I'll come up with another new interesting design, something which was like a rose. Ante interesting ga untadi next quarter, next class. Not a single layer. I'll show you a bunch of layer of petals, but that stroke will be completely different, and that flowers will be very curved, complete curve petals ela untayo అది చూద్దాం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. ఇలా ఉంటుంది సి పెటల్స్ ఇలా ప్లెయిన్ గా కాకుండా ఇలా కర్వీగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫ్లవర్, విల్ సీ దట్. Okay, we'll continue in the Monday's class. So see you on Monday. Till that time, if you have done any painting, see this weekend we are having 2 days of gap, right? Already 5 days class అయిపోయింది. I would like to see your work. మీరు ఏదైనా చేసినా, ఏ ప్రాక్టీస్ చేసినా ట్యాగ్ చేయండి.
I would like to see your work. Or else, if you don't have an IG account or if you don't want to create, no problem. You can just share in the chat box. Manaki 2 days time undi kabatti, I'll be looking forward much and more of your designs. Saturday, Sundays, you guys will be free. Even students everaina unna kuda, I think you'll have time on that time. So I just love to look forward your designs. Okay, so me designs చూపించినారంటే it will be much and more interesting for me. And next classes kuda I can give you some new designs. So I'm looking forward for your designs. So see you next week. Till then, bye. Thank you.